Coming to you live from Streamyard. It's the Marianas Agupa Show with Greg H. Mariana. On Monday, it's up into me. Hello, I see you now. You see that to all me. It's the music that is on in the Bible. United Blue, I got to see you. Half a day, buenas dan saludo para todo si Panego, binigay programan Marianas Agupa. Ang Sabado tago si Panegos gining oran alas 9 gegan este oran alas 11 undang kudulu na kulo para todo samzo na Maneko binigay ulo 00.3 FM ditutung westigi unsen mid na kapasidad elektrisidad gay. So, ano nga, papa, tinian luta, sa parado siya manitutag na daw giislang Guam, spesyal na kulo, para todo dos loki maniko, sa Honolulu, Hawaii, California, Oregon, Washington State, Idaho, Arizona, Texas, mga siya gita Florida, Virginia, yung todo si Toto Marianas Interig Mundo. Felicita todo dos samso, good morning, half a day para todo dos samso. Nabinito na hani Pablo na dia, Julio dia 20, 2024, después de mapanyagon ni Jesucristo. Siya man manifest na Pinonia, idipunto si Monsignor Antonelli, naging guiza, guiza. Wala, afanelos na tafan, takalangin di trongkon abas, pago na Sabado, pisa di tafan sige mo na tanay, daong kululopi na saludo, isigenti siya na umuhuwi ipuraman Marianas Agupa, daong kululu na si Jules Masi, anonymous donor, gining ituton niya si Puramanta mas 15 anyos, huwi ipuraman Marianas Agupa, Diabetes Prevention Foundation, Taber Foundations, and DylanTauber.com sa manaktalais. Dylan Tauber is an award-winning and visionary electronic musician, cyber artist, photographer, and author, who has been a master of his craft for over 2.5 decades. After graduating from Columbia University in 1996, Dylan has been based in New York City, Jerusalem, Miami, a remote island in the southwestern Pacific, and now a kibbutz in northern Israel where he is artist in residence. Alright. Ito po guys, gininas Dylan, natafan sige mo na, binigay po mga talopi, natalay daw po na si Jules Masi, Loki, time check. Na maputumagi gini ni Bravo Pharmacy and Wellness Center. Time check. Igupit siyang tinamod dyan hinimlo. I-Bravo Pharmacy dyan Central Maulik na hinimlo. Pronto dyan listo na servisyon amod para hinimlo. Hanggang 233 amod 233-2668. Email isomo prescription di bravomeds@gmail.com. Mabababa ginin Lunes esta Viernes. Ginin oran alas 9 gega. Esta oran alas 6 ipupoy. Sabado. Ginin oran alas 9 gega. Esta oran alauna kanuan talo. Hanggang 233 amod 233-2668. Alright, i-Bravo Pharmacy and Wellness Center, mga man malefa para in-review amon midso afanielos. Bisita wato, garapan kagman o sino inwebo na ramas gita danda. Time check at 9:04, pagubuha. Wala, ito pang sige mo na dinilokwi sa Guasya 8 lokwi na komersyante para talagnos wini. Alright. Isigen tigwin niloki tanoy daw kulo na si Rusma garapan public farmers market mga man malefa para insagi ato siya na kiniset sa dilanso. Bisita si Leroy, si Paula,
Tasasangan binigi programatan sabalo i uno esti na mas unraw na tsotso iparang produsi ng kanomo sa malazata ajuda siya na lang siruta i fumafata lokwi ikiniset sa nilanso siya maones na nasyon ipumududusi ng kano i uno na mas unraw na tsotso. Bisita wato si Leroy o si Paula wato gikarapan Public Farmers Market. Lokwi di siya man malefay na CNS store, siya aturidad Pugwa, Saipan, Guam, Yap, Palau, Ponape, bisita wato CNS store, Nido Road, Garapan. Wa siya lokwi di man mafafata, man mamye siya na cafe, Starbucks coffee, Gwihan, loko sa Micronesian na siya, lami kay siya ng kanugwi, sa Guaha, mangrove crab. No, por favor, agan guato chiruta si Chris di 670-484-1267 or sino 670-287-1267 din se ko gwagwaha ni man mangi siya na ning kanu dyan specialmente Pugwa dyan mangrove crab. Alright? Kung man malifan nino. Alright, tapos malak natapang sigya mo na gini. Lokwi i-ace air conditioning nang igwa probleman air conditioning karitamu mga man malifan it sek wato si Aimee gay kita tin i spice store with na tinda garapan ihagas tarosu kay gigisan tati sek si Aimee sa ngani na ulhumong este na mensahe gini ni programan Marianas Agupa sa San Pinoque Manayo discount para maligra i air conditioning karitamu kumusiya ya turidad afaneros mga man malifa Ace Air Conditioning. Pagkos ang ibubay ho, papaluta, mga malefa natin Saga, Gicoro Garden, Rota Hotel, gaya, ikatong Tasi, Texikindo, o sinosirit, mga malefa natin Sagi at sulokwi Guasya lokwi no pizzeria, business Coro Garden, Rota Hotel. Alright? Wala, natafan siga mo nagbini. Natanoy lokwi, itong kulestin na kulo para imamamayla si Joten Market and Department Store, uno na tindan loko. Alright. Today's weather is brought to you by Joten Markets and Department Stores, celebrating 75 years of serving the people of the CNMI. Shop local, shop Joten. Alright. Shop local, shop Joten. Tisyaman malifay. Alright, so Zatapan Siga muna yun celebrating 75 years of serving the people of the Samay. Batalang no si Clea na inihigwi. Di-presenti Pagwa Fanelos 86 i-gradua para Pagwa na Sabalo. Gitaftaf ogan, magtuy itsan sa Tantangwi. Dami kay maski kana no un minuto na mud itsan papa gitaftaf ogan. Maski 40% itsan sa gwini italuani humidity unggan mandang sungita low tigid sa pago 70% imanglo gininhadza lutsan sa pues DJD haridondea lokwi isla gi 15 mitas gi ora pago na Sabalo Este. Papatumagin no gini ni Joten Markets and Department Store, shop local, shop Joten. Alright? So nigi para pago na Sabado. Alada talang no sisti uno loko esti na special na mensahe. Papatus ni mga gini as Kimberly King Heights. Alright, panangita lang mo si Stefanelos. Half a day ang tiro mangwaidzadzun na Manauto Marianas. Naonu si Kimberly King Hines agan Serafina Rosario King Neighbors sa malalagudzu para by who representa inopti Marianas como delegado midzo de legislatura ng Estados Unidos. Como abogado, estudiou para tuli e debutuku para by who muzi de resulta todo.
Kugagago fabot mizu ni botun mizu botun kumpiyansa para gohu imamala ng Sean in November 5. Sin mas si Zeus Masi todo samzu jam Viva Marianas! Alright, bala. Natapan siga muna sumukan. Ipugamata. Natanay lang ko dulu na kulo. Para isigenti siya loki na sumililibra. Ihanin mapanagot niya. Finini na. Mas pagod na ako si Tisa. Tiara Manglo niya. Happy birthday, Tisa. We love you. We miss you. And we're gonna see you next year. Alright. Loki, si D. Time Manyaw. Bueno, Islan Boham, special na kulo. Paraho di si Valerie, Atalik Lokwe. In Islan Boham, si Valerie, happy birthday kulo. Carlin Hafsinider, happy birthday kulo paraho. Commissioner, Laita Commissioner Anthony Macaranas, happy birthday kulo para si Anthony Macaranas. Commissioner of Public Safety, para si Primon Benjamin Manglonia sa Texas. Nanginumi kukaw. Happy birthday kulo para hogo. Para lokwe si Jay Mundo sa Oregon. Alright, si Jay Mundo, happy birthday kulo para hogo. Dyan para ato siya lokwe imanggaygi na man kung binigit programan Marianas Agupa. Good morning lokwe para si Ping Wenaw Islan Guaham Piling. Alright, si Ping Wenaw. Buenas para hogo. Para ado siya loki naman iluta manggayig Wenaw si Peter Santos. Si David Herrera loki. At si Pingas di para takulo, happy birthday para si Melanie Wenyo. All right. The Indigenous Affairs si Ping, no? All right. Happy birthday kulo. Yung smasi ni no Ping, yung Zot Timogi. Wala, datafan sige mo nagbini Fanelos sa Guasya Loki para ta lagnos giyag bini gi programata. Finini na. No, mala, datafan sige mo nagbini. Dito na hani sa Guasya Loki para tatsuli siya report gini ni komunidad. Gini na skuri. Walo ki report gini as Guela Gatete ito tsogo gini bago. No fini na pedos malaga talang no si half bini man masusisidik na buwang binilo humuhulong siya informasyon gini kuti bini na si Mona pinili na no humuhulong desisyon niya si Judge Pro Tem Barcinas na ilihibli esta special prosecutor na umatan is din na kausa ginin former governor no Ralph Torres dyan opisina ni Attorney General esta ilihibli para kontinua muna is din na kausa sa i-rekomendasyon niya si Pro Tem Judge Barcinas na referya watu gi ramas eksekutibo esti na umano'y mas direksyon gineneno kustada esta kausa gineneno ginenesti na desisyon niya. Wadi na fanggunggung yan may komunidad lo inigi na manggaygit gini na no gobernamento igwaha man mano'y responsibilidad para utsobe no siya sa hindi man satisfecho posible magod na holom siya kausa lo inigi masusisidi gineneno na kwetpo ikoti. Di mismo tempo ta mensyon na ha loki man
pili na fan gayganas i justisya di kopti. Justisya man masusesili di bandan asunton budget para i 2025 na sakat. Sa tututun Westi di Oktubre dia 1. Ita mensyon na gihalatsa na tawsa fundo para kinatsumona i all others. Edzuha para fan manoy sigun ginin i diniskuti gi sa papa na guma i salary ha para fan manoy. Pues hafay no kumikilig niya tita istire no gimapos na sambalo. No hafay no kumikilig niya di halong i komunidad binigi slata zangin tawsa o others. Kumikilig niya no afanilos na sinya ha tawsa si bisyon ikuti. Si bisyo kumo tawsa siya tawsa trial. Man makansela to the trial sa tawsa no jury. Siya man mapasi jury sa tawsa o others. Usa ni no kumikilig niya na siya ha di Oktubre na mes para muna no tawsa is the trial. Pues todo siya imanggay ko sa siya ha man magof sa siya man paisalati ikuti na tumaza trial. Usa ni siya na fan atut siya no siya ng itiman manoy sa lapi i ramas justisya sa no tisnya man ma-aposi i jury zagin tawsa jury. Usa ni no di Canada na eksplikasyon hafe no kumikiling niya zagin tumaza lupi budget niya este. Edzuha siya i parofan ma-record siya i transaction tano ganingwaha mamon tano o sino often na dokumento pa fan mafayo sila no man matsutsubiha electronically gipresente pa ako sa gwayno na sibisyo. Kasi nigi di Canada na eksplikasyon gwa siya no asultun budget di PSS loki public school system sa bula hanggang bula siya sa lapi federal man mafatto no bula loki no ginagaw niya sa sigun ginin ininain niya si Rubinizi Fundo na maski 33 milyon para i-public school system sigun ginin ni administrasyon na madibanay no na kaha na fundon sa lapi. Tapos kumikiling yan na sinya ha 25% no sa inigi ginagagaw gipapay constitution. Na inigi na parada di maparada ko ato esta i public school system. 25% di hafa ni nahalong niya ma-minus adto siya i esta dibiha upan maposi di din gobernamento. Si hafa titinan inigi iparte niya. Ipumalo siya manapati siya ipumalo na departamento tat kung pisun kongreso legislatura eksekutibo sa nikote pues mapatimpiaw siya di departamento siya. Kasi hindi kayo na manggaygit na klasin no financial sa estapago siyempre siyempre no 70 oras sa gobernamento na po fan mapasi sa tinahong kinalamtik. Alright? No, gwini na si Mala Loki, zaw na belang no sistina, sigun gini ni informasyon ni Amalon gini na delegate kilili, na gwa Loki ni na afuntun, izota delegate, binigi ultimo mo na si Bisyonya, ultimo na sakat, ni na afuntun si delegate kilili, kung esta mapasa isang papa na guma, di Estados Unidos, pisong Kongreso, Estados Unidos este, mapasa di House of Representative Bill 8281 which is Stefanelos na bill iti mana pansaunaw ato siya na territory sa insular area kumusiya man mambota no matutsinya bueno ni Guiza mismo i Kongreso ti siya habotan may sagwit safa wasya tinilayka sigun ginin na bill iparofan mana fanhuzong ato siya na
no Solidarno iti man prefecto Solidarno Amerikano sa inigi gipapa ST imaga Republican administration sa papa na guma na o maprotehi i-border sa Amerika law man saunaw hit bueno paugo kalan man matratahit como second class citizen na nihita mismo siya tabutan may sahit so nigi nanina afuntun si delegate Kilili na sumasaw bueno isang katan na Islas Marianas Guam American Samoa Puerto Rico na tisinya ni siya loki tisinya man saunaw bueno zangin humano no mapasa na mama lai i House of Representative Bill 82-81. Alright, pues ini no mas no dongko na afiliados na CCD masasangan no zainigi na taatan esti diferensya din esti siya na quit politika afiliados GOP o sino MAGA conservative zan Democrats liberal progressive esti o sa guasya ti pareho siya na hinenggi sa na man esti para katuwen o siya inihita ni Giza mismo si Kilili ti siya habutan may sabi ano na manggaygihit winigi man matratratahit kumo no ti man matratahit kumo manhihita dan STI gobernamento Amerikano sa talilya na isinya hita loki man mambotan no presidente manaigwit bueno man matratratay dinin ezo na lay imagang kung man apaka lasasta sa mampusa na man manhahasuhin STI mula siya singdaluta man maningid di militar law ni sila man maatanit na manhihita bueno di pamilyang politika apangelos. Kasi siya ni na pupuntun siya manong tautazan representante ta kumbiza si Delegate Kilili Loki humuzong sa sangan Pinitinya durante na junta no umano na niti manoy kampo na siya masa explica esta expira esta tempo na posangan hata posangan sa modik na manoy di kampo di 8 na kongreso para ekspresya sinintenya o sinigi naman daigit zan relasyon ta zan gobernamento Amerikano i-8 winig wahag ini lumalaylay halong informasyon na sinyaha esti wasya mansangan manhuluzong gini mas mantakilo na posisyon gini Democrat na partida na ulo na mas ansyano na senador si Chuck Schumer esta sige mo na hafaisin si President Biden na mela presidente sa mela fan sa agon atan siya hinanalo mo na sa para aipok na para step down no wasya sinisiditi niya yamko President Biden sa sinyaha ililing niya si Schumer na sinyaha no tiutuli azu ma-expecta siya na suportasyon gini ni Solidarno Amerikano sa puligwasya no aanok na istayam ko malilifalo kay mo nagihinanaw niya yan di best niya no umuzong esta si former President Trump na umuzong na visa manay ditso para visa kandidato Republican Party umaano na esta mga luluk-luk ikalintura di politikan Amerikano sa Amerika masyalwas sinisilinya di mapos na Domingo Afanielos na mga raspaha ibala ki talanganya wa uno na taw-taw desta puno loki na Secret Service ani hatso besti na ipara ake puno si former President Trump. Now inigi este na matutsi niya iluluk-luk este kalinturan politika di sa Amerika na todo manhuzong sa mga faisin loki pumalo na mela sa wadi no pinasensya gini
konsulasyon gi sinisidi niya si former President Trump ano siya tay mano na klasin mumon politika este mga no fattuwe no sinya. Kasi nigi na informasyon sige humusumbo na basta impeach magay na aksepta ng panagwiza para madeklara president para madeklara na kandidato para i-president ni MAGA. Pero MAGA will make America great again. Di otro banda loke, State of New York, uno na senador, si Bob Menendez, masoda na guilty. The 16 counts duty na sige loke mo na habendi ofisyonal niya para otro na gobernamento otro na nasyon na gobernamento specific na especialmente sa Egypto maski 480,000 masoda na salapi dyan oro gigima niya umuzong na korte sa masoda na guilty as charged. Alright? Kasi nigi masusesidi di sa Amerika Fanielos. No, waha, antisa di ba sige mo nagbini? Data bini ko gagi sigwela agatiti ko istang molong bini. Okay, sta gagi sigwela agatiti. Sa Jawa istina ba lang nusuzo a Fanielos na contesti di masusesidi pa ako i painya este na guasya zagiti umafak sa i makinomo gi computer gua masusesidi gi internet mundo at Fanielos i Microsoft waha aplikasyon niya di bandang estilig niya update di Microsoft Word sa hanapan sejun siya ay makinilian computer gua siya maninifekta no bangko gua siya maninifekta no taw-taw tagwini especialmente gislan guham kung ino siya iparang fandro sa napemo siya tumafaksa izo mo password na isinya ulfan lang no sa lafi. Kasi hindi man masusisidilo. Esta no maalilig i-presente po ako. I-half masusisidilo no di internet na system na yana fanatik siya makiniliya winigi bandan computer. Alright? Bala, natapan sige muna sa yung resta sige muna kantevi ito sa ko. Las 9:30 sa Mayla jata suli esti na report no quick ni mapatumang ginin as Guela Agatete tanaw na esti si lutan gini alright Guela Agatete buenas kung sige muna buenas Glenn patatan manaw bonito isabalo gipaingi adiri itsan gwini pues man memesgo ama loki gwini la senimbatgo ban swetihin na dos say kinalamting yalamli ni computer mamolika pues siya ajuda mo na programata pwede ha tiyo adit mas este na problema gwini para itaw-tawta siya gwini na lugar saludo para todos samjo ni mane kungo gini ni Marianas Agupa konversasyon finutsa moro gini ni sangkatan siya na isla Saipan Tinian Luta jan kuntoro hamjo bueno de Estados Unidos jan principalmente igadbo gini ni gadbo na islang Guahan half a day bonito na sabalo mensahe siya gini ni kitodro keto guagua esta majuju lang lau sigya o kagaji tinanena espesyal na mensahe gini ni administrasyon Leon Guerrero Tinorio muri sinisedi ni mapaki para umakepuno ihagas presidente giza Amerika as Donald J. Trump gwiniha gimapos na sabalo giza Pennsylvania USA. Komendasyon para US Secret Service y Pulisya, dyan mediko ni listo pronto dyan champion na aksyon na tsoge. Put para uma akudi itaw-taw ni Mandinansi ibara gini ni Pakin Thomas Crook. Put para uma na siguro
na safu ilugat gidurantin iralin Donald J. Trump. Tasa kampo para guaha pina inkibukao durantin tiempong politika masyatay mano timanadan sinya i opinyon siha. Sigun isustansyan ipino Governor Luliang Guerrero ha eepo todo ciudadano amerikano na umana takilo respeto inagofli dyan umana para tsetsu DDK kumikiling niya dokun dugero dyan kutsinaras ihalong i politika. Ilang niya lokwi si Governor Luliang Guerrero na inkwenta di itaw-taw islangwahan hadisesiha na ihagas presidente ng Amerika as Senyor Donald J. Trump dyan todo iman sinudan uso da tsadik na hinemlo dyan Bernabo Gizasya. Lokwe en nanay ondangkulo na konsuelo para ifamilya ni sinudan dyan pinino ginin estina sinisedi. I-Governor's Summer Youth Employment Program para u panmananom tromkusiha gisantati ni bandan izaguam kumikiliko eno tati iza talefofo maleso eno siya na lugar. Guaha siyento naman hoben mansasano giprograman i-Governor's Summer Youth Employment para umatanom tromkusiha gi asgadaw reforestation project na lugar giza maleso. Este na programa hana fanyunyuli esperensya dyan lokwe matungutay mano para ufan ajuda tatigi komunidad. Para ufan mananom finadrong ko siya lokwe man maiduduka iman hoben para watungo muna ganbo iislata gwinigizakwahan. Gi mismo tiempo, i-intern, man manggagagaw adjudon donation para famaguon siya ni mas munisisita adjudon. Man makumbibida, general publiko, dyan todo business siya para partisipaw man adjuda. Gwini na program. Isigenti artikulo man manisisita. Magago para lahi, dyan pamalawan, sapatos, chancletas, jori, dyan otro siya na artiklo. Nengkano, laterias, juice, ano, dyan pinay-snack, tagi cookies, cake, at biskuto. Yotro, cosas hinemlo, dyan ginasgas. Tatki como shampoo, abonumoma, wes nifin, papiredgue, amod first aid siya, dyan otro klase, mas ni manisisita para ilahi dyan ipalawan. Todo i-artikulo, siyempre para panma naigwato i-departamento ni Youth Affairs. Harvest House, dyan is Sanctuary Incorporated, put para ufan mapati ifamaguon ni mansasano gi programa niya. Para mas informasyon, put i-asgadaw aktibidad, mananong trongko o sino donation para ifamaguon agang i-Guam State Clearinghouse gi telefon 671 473 1162. Put para umana liviano mas i-aplikasyon i-Supplemental Nutrition Assistant Program para itaw-taw siya gwinigizakwahan i-Departamentong Publikong dyan Sosyal, Bureau of Economic Security, Division Welfare, Public Welfare, magparawanon siya na ihagas manisisita na informasyon at kikomo i-mayor's verification, i-declaration banko, BST bank statement, dyan school verification, man maumiti pago gipresente,
put para kwalifikaw gi programa ni SNAP, iti malok para food stamp. Efektibo immediatamente, siya na dokumento manisisita jangin para fanaplika gi programa ni SNAP o sino food stamp. Finanina identifikasyon o nisisita pasaporte o nisisita lisensya na yung kareta gininis lang wahan. Jan loke o nisisita identifikasyon, opisyal na identifikasyon ginini gobernamentong wahan. Prueba is nasudidano ha o nisisita sertifikon mafanyagumo sa pote dyan permanente na residenteng wahanaw na ID card. Para mas informasyon, agan si sinyon dan sulat gi telefon 671-922-2563. Agupa, Domingo, Julio 21. Dangkulo na Liberation Day, gwinigit sa kwahan. Duro siya, preparasyon para para raid, zanggupot hinirat, agupa, gipap, watu, giza, hagad niya. Susteni ha hamzu sa siyempre bulan na video, inin okasyon para hamzu. Todos otro sábado. Estiha para pago na sábado, si Zus Masi por tiempo mismo, manekong winigi programan Marianas Agupa Conversación Finutsamoro, único na estación radio FM 100.3. Adios todos. Alright, si Zus Masi, wala agatete. Bonito mo guys, i-report din ni Islan Gohang na malak natanaan na alo si Kuri ini tatsuli lopi report bisa ditanong si Kuri i-bisitata pero kay di pa ugi oras alas 10 si Tanya Camacho dan grupo Chris dito sa Sampago di oras alas 10 pa para imanay ko online. Buenas para si Mr. Jero Munya, half a day lopi para si Dane Asim Niham, alright. Ganingwa kulo na haluma benaw di makina rin midso. Na tanan na alum si Kuri at suli lopi ihap man masusesidi galo may sengsong sa takan malagi lamasan Kuri at eko ihap man masusesidi di halum may sengsong binigigat mo na islang sa ipan. Buenas Kuri. Sige mo. Apa aday Tautaw Marianas dan loke si Buela Agateti gidagwang dan tolo mane mo Telemundo di Facebook dan YouTube. No antes ba ito di asunto na yalo di komunidad daw na bay empo na danta o sino sinandantang daw mapaisin ifamagod o napanhalong i Telemundo, i Facebook, dan YouTube na para iniga klaro da ini siya gatete no dan no video na pabanlang no bago na Sabado. No daw na tulong ni winigi mamayla na Hoydis, Julio 26, di Hulo di Capitol Hill di opisina di Commonwealth Independent Living. No na lugar na manmafanana kui manispesyal na sunidanon binigida sa ipan loke luta tinian opisina lo mangayla na Huwebes ginigilas des diegan pero managwaha Disability Sports Festival. Pues po manggaitan sa po fananaulo daw masapota manispesyal na no sunidaw ng na komunidad at ega no ang kompetensya todo ang disability para mga hawani. Isundo na masusesity no para masusesity Julio 26 no megahit comprender ang tumuho istorya ng gera. Pues i-80th, iminautenta na
kaso ifinakpo gera para masinyala di tatlian. Pues dangin magmalago hamdo magpaseo papa o dan yung opisina ni Kadi no di 678-0-433-1800 ni Tinian Mayor's Office ay noon at pagtungo mas often para masusedi di Universidad para Minaw-Sinta na hinanaon gerandos. Irason uno na considera often na para Tinian Optimo Torita Tumumo na inolagay anay gumupot tinian humananawa karapon. Pero sa mas natasangan sa mas society, no, ibigi optimo na selebrasyon para hindi na 80 na tempon pinagpo gera. Pues uno samlo papa tinian, kami wating pomo, da tadanyay manilutan nila tinian para este na selebrasyon. Wahan bonito na informasyon sinidaon o bigat niya o agang Commonwealth Election Commission para by keto mo Audrey esta muna halong numero na ginagagaw no petition sa dosa trabia na kandidato no ano record niya Commonwealth Election Commission uno, si John Oliver de los Reyes Gonzales para i-opisina ni Delegado kita Amerika. Dan otro, si Carmen Patricia Guerrero, uno na kandidato para Precinct 1. Solamente dosa trabia unahan petition. Está tatungo na hihiyo di tempo no titago o modmod kandidato o kanano sa sempria tanunol siya mo na ginigistasyon ta Marianas Agupa Show. Dangkulo este na asunto masusese din binigalo mitano tanita sa ipan ARPA investment o esta ano da sinyamdo maniga di legislative no chano cinema legislature dan looking tatay ta gigaseta na ARPA investment ano na 480 mana halong no binigay Marianas para ARPA na manmanoy no araw gihiluin ay 481 milyon no pesos 225 milyon ma-invest da ano na komite is Senate na banda duro magwato este no iba na matutun da no namago na patakito mo ofa masusesedi da enawa sinya mas no representi na informasyon sinya bailangnos ARPA investment 225 milyon no na-invest along da bonito humudong niya ito sa 738 tinatinas niya doon na investment. Kasi question para hita kau baba patmoli hamdo no pagod dinitit ina ARPA investment no. My name is Sean S. Agupa, also known as Kamani. I work for the Department of Finance, the Division of Treasury. Do you have any public statements you would like to make prior to our position? No, not at this. Okay. I would just like to kind of get a baseline and background information for the record as to who you are, what your tasks are. So, what is your current position? I'm the city mine treasurer. I oversee the operations of Treasury. I'm the custodian for the entire government, Sinamay government's bank accounts. So, in line with that, do you also, when you say you're a custodian for all of the Sinamay's Bank accounts? bank account,
Could you elaborate more on like Well, the tasks that you're responsible for? includes investments such as the ARPA, the reason why we're here today, both the local bank accounts, federal as well. Okay. Sestina video itamana na italili i chairman sa Senate neighbors mafaisin i tresorario kami agusto pudi kina tumay mamano i ARPA investment da moli sa madeklara da masoda na investment mga tinas 738,000 talo ay question kau maulik pat baba. Yung timo na asunto ini patahasa da beneficio esti para itaw-taw para hita binigay sa ipan. Lao igi precinct 1 esti na project da mala data ikumufan hofa i the congressman Roman Benavente para usangan po esti 503 meet na salapi na ihasoda para este na molik project di Precinct 1. Guelo Tulos, manggayam gini gi Capitol Hill, gi legislature, gi kwatun Congressman Roman Benavente, Afanelos, daunkulo na istorya, gini gi sa Marianas da parofang beneficio, itaw-taw Precinct 1. No government ito, tinasi niya, sinidaan niya na mega insalapi si Congressman Benavente, daw na explika, i-beneficio na mamamayla para itaw-taw Precinct 1 zanintiramente. Itaw-tay pa na para panmatto-watto obzan, larbis, dan medyo na banda. Congressman, sinyo explika para manaw-tata, isalapi na toda dan mono para beneficio. Jesus mosi na no senyor lo jao na benatungo na destino salapi you appropriate di una fandanya sti todo no salapi di sti 2013 na sokat esta paugo na momento na fandanya sti siya na salapi ni man ma-introduce para pushing one ni po farmacogi siya afa na project pos sin tipo musibli ane ma-introduce da promazogi pus istina sa lapi kagaya siya di umaygi pus ane umalon sa pag na sokan wakli tulo tati hafa titinan manggaygi na sa lapi sa tawad sa lapi pawalon Marianas makat law wakli hafa na sa lapi niji man magugoti at rabia ni manggagaygi pus usodai usoda 503 meet 503,000 503 meet na salapi usoda pus ginenena na salapi utsuli ja introduce alun reintroduce reappropriate mo alun reappropriate no siya na kantinan salapi ja introduce ja mapasa gisaipan delegation. Alright. Pusa ni mapasa gisaipan delegation. Umano watu gi gobyerno, afirmay gobyerno. Pus umalo ni sta eno esta no lie na debili umatsogi pusi esta actually mabibit ujung eno na project estina sa lapi pero babay por chogi ji chalan objan beach papa sofa bulan uki tourist itaw ta na bulan tourist man tunog ni manahono watu ja estaloki jo na chalan ni 302 eji gini ni distipuntan plaza gisan lago todo do haja po fattu gi Hawaiian Rock okay Oblara Beach objan watu sta Hawaiian Rock pestati sta ni airport tati dandan todo yun na chalan pro adud ka ni G302 pus kumu machogi jo at the same time para objan papa jan ni Lara Beach mas
faucet itauto man makto man diskonsagi wahas ta 4 na pabilyon jadi Inagsamo. in uaksagi na lugar palapala ti bialong na pabilyon no palapala ni di sinya man frisco itauto da sinya man picnic makuni familia niya man picnic wahas ta pao na tempo na momento mangkakam wala ba nang mangkakam din na lugar. Pues, Congressman, no si Sebio Pago esta tio barangka di man mamamayla no dangi uminggi sa seso dalag uminggi no Kokoro Ocean ang pati esta Ladder Beach no Mr. no Borja. Yes, sir. Rafa Pago no filono niya kumutaw-taw prisimo na o filono niya si Congressman no Benavente. Afa Ponsangan no Mr. Thank you Borja. very much, Congressman. No, Ogo and thank you, no, Congressman Mr. Benavente. No, jauh kami na always siya na cross siya ibantata mana ji finongo ji option. Iti siya ilarabis siya ni naksa siya na pabidon. Oh, yeah. Law. No. Dan San Antonio. Todo Really, Prison doon 1 area si Mr. Benavente ay no distrito 2 no anay ani mo sa bija ha na may sa sumugi di vera na bija na may sa ba taw niya lo ana posible afa pumalo na ti masutsugi chichu niya lo bija sina congressman soda sa uli na mampu sa susunod komunidad. Bumutsatsu. Bumutsatsu. Tingwan. Tuwan ko tuloy piso sa kongreso sa size na kongreso mami lo bija hasti uno como bija mas no represent Prison 1 si Mr. Roman Benavente. I thank you very much, Congressman, for sharing all these nice things for the community. Thank you very much. Thank you. Pues si Dos Masi, Congressman Benavente, dan uno na taw-taw prisimuan si Seb Borja, na report, mafatu gini ni Marianas Agupa Show. Kapanyero, Thank you. siya tempon hailas, si Congressman Benavente, siya man wakli, ini finonya na hagwakli ihalugikaha, na sundari $503,000 na pumaregla italan santati benogi ginikoro ocean gitatini plaza todo papa esta Hawaiian rock watu estadan pumanatan si the estatin senti barangka pues wini gitempo na ilas no maka ni tempo daw si Congressman Benavente no siya matuto siya manaligaw data na naman yun pues para bago na Sabado, buena agateti na único na radio station, Marianas Agupa Show. Otro Sabado talo. Adios. Bonito mo guys. I-report, kuri. Rafa mo na sa Sabado, na malaki na tapansili mo na gini. Tananan niya i-ilutan no special guests. Si Miss Tanya Camacho, the Northern Marianas College, Chris, just no tananan niya na lang o palahutin na mensahe talo na makatulog dito Bravo Farmers Awareness Center, Complex. Okay. Provincial amul dan Hindu. Bravo Farmers dan Central Maulik untuk dan listo na sedition amul para Hindu. Agang waktu 233 amul 233-266. Email is over prescription bravo.meds@gmail.com. Mababagin ng Lunes, Estabendes. Ginini oran alas 9 Gega, estay oran alas 6 Ito po Sabado. Ginini oran alas 9 Gega, estay oran alas 1 Kanuan Talo. Amal waktu 233 amul 233-266. Alright, naman manita time check. 5 before 10 o'clock. Ako na bonito ng hanganya penilos. Malaki at sige mo na gini. Ang pamangyo sa Christy
Tumawis to gini Joken markets and department stores, shop local, shop Joken, i-klema para pago na sa Sabado. Wala, natapansin mo ba yun? Today's weather is brought to you by Jilton Markets and Partners celebrating 75 years serving the people of Sweden like Shop Jilton. All right. Local shop Joten celebrating 75 years of serving the people of the CNMI. I-klema para pago na Sabado. 86 i-gradua para pago na honey. May mano dito sangan gegan na matugegan sa maski minuto na suda di. Itsan sa para pago na taloan ni maski 40%. Itsan sa ni para uutsan. Hanggang humidity 70% pago po mandang suda. Imanglo, minhasan lutan, gikinsi minsan di ora. Makitumagin ang talo ng Joten Market and Department Stores, shop, local shop Joten, celebrating 75 years of serving the people of the CNMI. All right? So, hello. Okay, yes, I'm going to do it. So, okay, si Diyos mo siya panilo sa kaibigan ni bisitata at pumunta siya introducing my siya. Tena, good morning. I know si Tena. Please introduce your group and the leaders. All right. All right, okay. Good morning. Thank you, Mr. Magonia and Mr. Ogo, for the opportunity to speak with our community. I am very happy to introduce our youth leaders. They're amazing. I'll start with Alicia Cuidata. So, happening to everyone. As she mentioned, my name is Wayne Cuidata. I'm 18 years old and I'm a recent graduate from KHS. Liba Jesus, and then I work with Aunt Annie. Hi everyone, my name is Anastasia Minar. I'm an incoming sophomore and I'm also from the School of Kagman High School, Diba Emily. So you're from Kagman High School? Yes. And you two graduated already, so
in the Marianas College, right? Okay, so this program is what? It's what program you were just mentioning earlier? Before we go into the program Okay. that we're going to be talking about, which is 4-H Marianas, I just wanted to also say that Lisha is also she served as the president for the Saipan Island Council for 4-H. And Ms. Annie was one of our officers as well. And they worked alongside Tinian and Rhoda 4-H Island Council. And so I just wanted to highlight that they wear several hats. And then they are also the overall camp counselors for 4-H Camp Magamaki. Wow, you got a lot on your shoulder. Yeah. Are you guys part of the group that is doing the? We're having this forum that's coming up, and the NMC students are engaged with the designing of the question on next month. You're not a part of that group? Oh, all right. So okay, go ahead. So, what are you here for? To do public community engagement and awareness of what you guys are doing, and so go ahead and explain it to us. What you guys are challenges, successes in the program. Okay. Maybe start off introducing what 4-H is. Okay. So 4-H was started back in 2015 and it's come a really long way from where it first started. It's usually revolving around the youth and the community, doing youth advancement and development, and then we go forward with working with the communities. We do a lot of partnerships with those in our community, and then we work a lot of youth and give them different opportunities in different leadership capacities, like what we've been through. So, and then we're also kind of based on our mission, which is to provide the youth with knowledge and skills that enables them to grow as leaders and become self-directing, productive, and contributing members of the Marianas. And also kind of our vision is to like growing today's youth to become tomorrow's leaders. So when we're really doing the activities and youth engagement among the youth of the Marianas, we're really trying to base ourselves on our mission and our vision to contribute to the Marianas. So in your group, how many members are involved in your 4-H club? So within our group, we do have different clubs from basically every schools. We try to have clubs that are within either private or public schools. And then we also do work with, again, other youth who are in Tinian and Rhoda. They do have their own 4-H organizations within their islands. So we do basically engage kind of almost as much youth as we can within the Marianas. I come to Annie, some of the market state clubs that we mentioned was youth council. So it's the amount of people or the amount of officers who affected to the island. So Rhoda had 5 members, Tinian had 6, and then 7 had 7. And then in Kamalaki, we work with a way bigger group. It's gotten bigger over the years. For this year OCC, which is the overall group, we have 3. And then we work with about 70 camp counselors. Do you encourage the Northern college students to join your group? Do you encourage that to take part? How can one student join your group? Can they just sign up? If I may add, Okay. the program is open to any youth across the island, Okay. especially in terms of leadership capacities. It's 13 years and above, for example, like for 4-H at Magaladi. We have counselors starting at the age of 13 who are mentored by the seasoned counselors like the 2 in front of you today. Okay. And so going back to what they were saying about the respective youth island council members, these are the officers that help plan different activities for the community. But they've been able to train over 300 youth in a span of 3 years, right? And so these youth continue to train others, and that's how you build your network of trained, skilled youth who can contribute in multiple ways more than just through 4-H. They take those skills to other organizations that we serve on, like the National Honor Society and other student organizations within your
organization. Can you give the community an idea or examples of activities that you've done that you feel is successful, and so that way the community can understand few activities that you can give as an example, cosa que una comprende. So if I'm 14 years old and I'm hearing this story now, I might feel and obligated, or probably you can encourage to come and join. And I see you're saying 13 years and above. So can you share some examples of activities that you guys do with this leadership program? So we engage the youth in very varied ways. One huge success I think we've had over the years we work together, along with our other officers in youth council, was when we celebrated National Forest Week. So this is where over the span of the week we held different activities. Some of them were in person, and we also had some virtual activities. I think one of the really big successes was we partnered with Moy Farms, and they had their summer or their spring fall festival. So there we worked not only with the youth, so we partnered with SAS and their other forest officers, and then other youth volunteers. And these came from all different schools and all worked together to supervise and provide some of the services to participants. And all participants were families from around the community going into Moy Farms. So can you share some insights of what did you do at the Kumoy farm? So at least the listeners can visualize and have a feel of what the group did at Kumoy farm. So when we were at Kumoy Farms, we had we were all kind of separated into specific groups because there were multiple stations. So we had few who were managing the zoo part, which is where they were viewing piglets, many of the animals that are on Kumoy Farms. And they were the ones who were mainly taking lead to help out Kumoy Farms with that activity. There was also the mains. There was a mains at the Kumoy Farms, and they had leaders who were within the mains at the end and at the beginning to kind of be there to guide them and ensure that they don't get lost again in the maze. And then we also had one where we had a few helping out with traffic. It was which we were really great on. And yeah. And then yeah. So basically, he's the president of one of an organization for agriculture. So it seems like you're also teaching your members about agriculture. All right. Can I ask on Mr. Ong, because I think you touched on a very important note. So just so that other youths who may be interested in being part of 4-H. So when they talked about Kumoy Farms, what we did was we actually worked alongside Crystal Guerrero and her husband, Simone. They did a quick training to train our volunteers, our youth leaders in these different segments where they would be overseeing. And so they learned a lot of skills and knowledge, right? So they were trained, they went out to the site, they got familiar with the site, and then that day when the actual event happened, that's when everyone knew their role. But they were also cross-trained just so that they understand each section. So as we need to rotate people, they were able to rotate. But I think the important thing there is that they were trained by subject matter experts like Kumoy Farm staff. Let me ask you this. This is your first year of MC? Second year. So what is your goal now? You want to get into, what is your aspiration in terms of after finishing your 2-year program, where you plan to go to other 4-year university? What are your plans? We actually plan to extend my education further. I actually do plan to extend my education further in the near future going forward. They asked me what I'd like to do. What do you want to be when you finish your school? What are you going to pursue?
career. Oh, okay. Does this training that you're involved now is preparing you to lead to something that you wanted? I think it's definitely helped contribute to my personal Inside. character and leadership. It definitely did help spark some of my interests. I'm looking to get a degree in something environmental. Oh, I perfect. still am torn between the waters and the land. Very big aspects of our island, I think, is both very important. But also another big idea Natural is resources. yes. So I think boys has really helped foster that passion. So, if I may, another Mr. Manglonian, recently I saw a video from Mayor R.D. Camacho mentioning about the third industry, which is agriculture. And you guys are future leaders. And something to put in mind talking about environmental, whether it's water or land. And that's one thing that is nice to know that one of our elected officials is really looking into the third industry, which is agriculture. And when you mention going to Kumoy Farm, that may be an example, and that may give you an idea because it's important to create economic development in the island. And as a young adult, it would be great. And it's nice that NMC is having young folks involved in such endeavor and program. So what else you want to share to the community? Daniel, you have other programs, right? That these ladies and young people are involved in? Yeah, so True Forage Marianas, as the two youth leaders have mentioned, is a youth-led organization. It's nonprofit. And so they work alongside the Valley Community Youth Development Program, which is housed under NNC Streamyard. And so part of our role is really to work with our youth leaders to come up with different programs that resonate with their peers, right? So part of the program through the 4-H Marianas Leadership Series. And so, Mr. Ogle, just so you know, the Leadership Series is a 11-month program that has Tinian, Lola, and Sakamid working collaboratively together on projects, but they also work on coming up with and identifying community needs. So they do research for that whole year. And at the same time, in doing that research, they come out with recommendations and they share that with the key organizations that can help them make some of those changes, be it policy or be it revisiting a current curriculum in health, things of that nature. And the important thing to note is that these guys get together every quarter, they learn new skills, so they come up with different activities to engage the community. So they're actively learning skills, but then they're actually implementing it so that they can master it, right? And so when they come out through the program, they're ready to enter whatever pathway they choose, be it the workforce, trade school, or college, right? We also have the disaster preparedness program where we work with our partners, which is Homeland Security Emergency Management Office and the Department of Fire and Emergency Medical Services. We have the MyPI, which is really disaster preparedness focused for high school students. So we also have one for community, which we've done across all 3 islands. And that's really building disaster response, advanced first aid, and responding to emergency situations, during natural disasters like stable war, for example, while they're waiting for first responders to come. Okay, so you said that in English already. So this is a Chamorro talk show. Explain that in vernacular. I'm just kidding. Will you speak Chamorro, Carolina? How about you? Chamorro, Carolina? Do you understand? You understand? I understand a little Which bit. one do you understand, Chamorro or Carolina? A little bit of both. Oh, really? Yeah. I come from a small town, and then I also took the Fawwash culture classes in elementary. So I do understand a little bit of both. But I am full-blood Palawan. Oh, you're Palawan. Yes, I'm Palawan. So I do understand also my cultural language.
Kuri, say something in Palawan. Let's see if she understands. Kumangarangol eh. Yakaw. Kumangarang yakaw. Okay, all right. You know, you guys are an exciting addition to our guest list. Actually, when I talked to Pat Coleman, we're supposed to have the act regenerated act topic today, but when she mentioned Tanya and your group, I said that's something that maybe a community would like to hear a little bit of that side. We haven't touched bases on the 4-H issues and events that they're doing. Thank you, Tanya, for bringing this up. Well, no, thank you for the opportunity, but I'm glad you mentioned regenerative agroforestry because these young leaders have been a part of that, and that's one of our goals is pushing agroforestry, regenerative agroforestry. And that's the practice that we are moving into now. Most of the farmers, the commercial farmers in Kenya, are adopting that new wave, if you will. Alright. So, but remember that some of our older farmers have been practicing that from the get-go. Okay? From my dad's time, they're doing that. We just don't know the language, the term that it's regenerated, that they've been doing it in the past. Kuri just visited a farmer in Slito, and the guy was doing it ever since, you know. But the new thing, the new term now is, what is it? Regenerative. So we're being taught in that, we're practicing that now. That's something that we're protecting the land from soil erosion, wind erosion, those kind of things. And I'm glad that you've got an interest in natural resource conservation, environmental, because we are situated in a very small island. Think about it. Limited land mass. Anything that you do affects your neighbor. You know? So you have to be conscious of that. All right. Our campers are going to, although our campers are going to be heading to be part of the agroforestry, so they're going to, this next week, starting this Monday, we've got junior session 2 and Clover Buds the following week, but our campers will have an opportunity to learn more about regenerative ag. Ito na question para si Tina no wakan ni programa na dito sa kalang focus di puri subjecto no leadership na the kalang mas towards the civic side of para mafanagi managdenta no also looking na leadership wakan si kultura. So can you share a little bit no kung maaluma loki kultura di gini na programa but just towards civic na klase ninyo. Can share kita para mas para ito? Leadership development is exactly it's holistic. The academia na banda no the western side. Cultural lens is very important. We need from culture. So a lot of the things that we do incorporates a lot of the traditional ways. So for example, with the leadership series that we do, we rotate from island to island. So each of our youth members get to see Rhoda, get to see the uniqueness of Rhoda and appreciate Rhoda. So while we're on Rhoda, Tinin, or Saipan, we engage our cultural practitioners, right? And so we work with them, and they're the ones that help us to deepen our connection to our culture and to our land. So for example, when we were on Tinin, there was a Bindishan, the chant. We started off the leadership series with that, with our youth leaders from Tinin singing and welcoming us using the traditional way of welcoming. And then we explored the different sites, like on Moda, we went to the cave to learn more about our ancestors and what they went through. Historical context makes a difference, no? And at the end of the day, 4-H Marianas is trying to really cultivate our youth to have a deeper sense of connection to our islands. Cosa isinya, ang manono, hutong ito,
o para-eskwela, no? Na siyempre, mabira ka siya pati sa istigit ni mga dahil kung pamilya. So culture is definitely woven into everything we do. Hindi na mampus importante na by hatsay na hulo na sa kumprendya na itempo no massive phenomenal western side no law mga natasan malesa na isti imanginin manuit no whether isti agata gini no linga Palau at least she understand the Chamorro the Caribbean gumaya gini pues importante na Marianas College for its club no ma-implementa lo que no di programa na mga natasan malesa mangginin mani that's use masi no Kena for that information and makes me feel at least what did it no momento di finanago ni pamaluon po di kultura. Sus masi Mr. Obo sa camp of the certificate the study of the semana magpartner dari Tomorrow Council like 500 cells the anti-pansis Tablan. Yes. So there's a lot of activities that bring them back to the roots. Okay, let's just take a break, and then when we return, we're gonna do your closing. Okay, and hold on for a sec. Let me get this out. Stop. Off it. Days ang tiro mangguayzadzon na Manauto Marianas. Na onu si Kimberlyn King Hines agan Serafina Rosario King Neighbors sa Malalagudzu para by who representa inopti Marianas o delegador midzo de legislatura ng Estados Unidos. Como abogado, distudo para bensuli inibotubu para by who muzi de resulta todo. Ugagago fagot midzo ni botong konfiansa para goho himamala na Sean in November 15. Sin mas, sizus masi, todo samzu jam Viva Marianas! Alright. Wala, natapansin mo na biningi Programan Marianas Agupa para nagigwa question para estilo ta guess. Numero bini 670-234-5929 or in cell phone 670-287-4536. Mass media na umutong esti, dos esti na mass media, itunin radio worldwide. You're listening to three guests from the Northern Marianas College, Chris, 4H Marianas, 4H Club Marianas, the Lokwi in KWAW streaming. On the social media, we have live on YouTube and Facebook. So we're covering the whole world with these three guests today. If you have question, what question Mizo Pesti? Number 670-234-5929. All right, so let's get back to this, and then we can salute all the young ladies here, including Tanya. All right. So anyway, okay. So what else you want to explain and share with our community? I just want to highlight that if any youth and anyone is ever interested, being a part of a journey that lasts a lifetime, 4H welcomes all youth across Marianas, whether you're in Santan, Tinian, or Rota. Any number that you guys want to provide so they can call? So yes, so to close up, thank you guys all for tuning in today. Again, we are Wanisha and Anastasia. We work for the 2024 Kamalagi. So if anybody, for youth who are interested in making a difference in the community, please feel free to follow us on our social media. We're at 4HNMI on Instagram and Facebook. Our email is 4h@marianas.edu, and our phone number is 670-237-6845 or 46.
Right. Last question. Are you guys getting paid with this volunteer? This song volunteer? This is all Oh my volunteer. goodness. This is the spirit that we need in our community. Hopefully, they can, maybe our leaders can take advice from you guys. That, contribution in volunteering is important because we're having issues with our finances, with our government. You know about that, right? So maybe they can take heat from you guys. Do it from the heart. If everybody does it from their heart, we're gonna be okay, right? So board members can be providing services free of charge, like you guys. So we can take example from you guys rather than getting example from the elders, right? But thank you so much for coming. Mr. Maguire, can I do a quick shout out? Sure. I just want to do a quick shout out to all our youth volunteers across Saipan, Tinian, and Rhoda. Rhoda just finished their 4-H camp this week. Tinian was last week, and we're gearing up for session 2 and 3 for Saipan now. And all of our youth volunteers have been volunteering their time day in, day out, and we start at 6:30 in the morning and we don't end till 6 o'clock at night. So if you could join me in just really acknowledging our youth for all the contribution that they've given to our community. They are giving up their summer. Remember, these are high school students. They're giving up their summer to ensure that our younger youth between the ages of 8 to 12 and 5 to 7 have a fun-filled, memorable summer themselves. So if we could please just let's highlight all the wonderful work that they do. That's right. All right. Amen to that. When are you guys going back to school? When is the date of the return? Yes, that's August 22nd. Yeah. Everybody goes back to school August 22nd? For public school. Yes. What about NMC? I believe on the 19th. The 19th? One thing that they do every summer, which Dana just mentioned, the Magalahi camp. Can you just give a little bit highlight? Because I remember when I was at Indigenous Affairs, we participated and did presentation for little kids during the Magalahi camp. You want to share a little bit? Because you two are going to be volunteering during the summer camp, right? The Magalahi summer camp. And when is that going to happen? Next week? You guys are camping next week? Yes, so The summer our Magalahi. second session of juniors starts next week, and then the following week with Colibas. Where at? Where's the This camp? is all at Oliai Sports Complex, the additive. So yes, we partner with different companies and departments throughout the year. This year, this year we're partnering with 500 sales and DCRM, and they're teaching us about the cleaning projects and the flows that we have in their area. So we teach the process and the importance and significance of it to our culture. So It's can our you 10th share? year. It's our 10th Can year. you share the enrollment and what age group and when is the deadline of enrollment for the camp? Or is it already? It's closed. It's closed already. It's closed already. Usually, registration opens in April. Yeah. We start planning camp with youth leaders such as Nisha and Aggie and the rest of the other team members. We start planning a year in advance, reaching out to organizations like what we've mentioned in the past, Indigenous Affairs, Chihuahua Council, Angie Francis, DCRM. And so the whole journey of Camp Magalani is really to work with our experts locally to come in and help provide meaningful experiential learning for all our campers. Ages of campers are 8 to 12. And then for Clover Buds, which we just started last year, is really 5 to 7-year-olds. Kind of introducing them into a different way of learning. So basically, it's not babysitting, but activities. No, it's activities. No, they learn a lot. Okay, thanks a lot. All right, appreciate you guys, and always, Claudia, let us know if there's any additional outreach that you guys want to do, other than Act Fair, right? I mean, Act Regenerative Act. We can bring in other programs from the NRC.
Alright, so just marking this. All right, thank you so much. Thank Korea, did you take picture of the ladies? Oh, yes. Picture. No, No, I'll just go there. I'll just go there. Si Beth, will take a picture of us. Selfie. All right, okay. There you go. Okay, one more time. There you go. Okay, thanks a lot. Okay, Thank you thank so you. much. Sebenarnya Okay, sih Krista. disability All right, Krista. Good job, ladies. Agradece All right. Nice to see you. Long time. Yes. All right. We're just, Take care. our program is about to, I'll call okay, you thanks so a lot. I can video and present next week the camp. No, I can video. Oh, yes. Basta. Kalau gini in Northern Marianas College, step na nanonood dyan ni programata po ako na Sabado. Modang ko lumagay na special na bisitata di kuri gini Northern Marianas College. Ako dyan no niya man-share. Sililing mo nagwahan no indigenous ni Mansauno bilang camping. Hingga no kumbidan na ito man matinas ang presentation dahil nag-ofitutante na tapaisin kau humahalo maging leadership esti ikultura. Deputante matat sa inulod hanggang magwait ano na matuto kaya manasasaw na ikultura galong programa niya. Okay, bonito na no. Talo para imani tumog binigay ko kapan Marianas Agupa waha siya dili asunto ta diskuti gi mapo sa Sabado. Kundi sepita na gwahan no tempo ta sinyala tempo para ezo siya na diniskuti asunto artikulo 12 hadi sumupupunta and hadi sumupupunta. Para retain or sino remove ito na provision talagwatin po no zando ko ito na issue na halong gwini no tunga na esta madanda ni kampana za esta no sige mo na iasunto politika esta mensiona asikuli no esta hadi siya man manafan halong ni petition za importante sa inigi taatan siyempre opinion ni Taw-Taw ini wag ini manaholon ini di halatsa no tuligwasya man masusesi di ini di halon gobernamento ta na parewa maulik pati maulik then maulik haji para unoy nino na credit to maulik chechu niya ko man mambobuta pati mabobuta halon parewa dia di best niya no lopi ti maulik kinalamping ekonomiyatan sa ano ni komunidad no haji paron na nila na credit ko. Oh my goodness, we're having is that an earthquake? Ari Bomak. Oh, okay, Bomak. Okay. That's sounded like earthquake lawahi. Kung sinigi nasunto para ta-diskuti giman mamamayla na tempo, siyempre tanunong siya, no? Talo para wahag wini no forum di otro mes para ato siya na maniluta mahahaso for fan manitri pero na kapasidad US delegate di Agosto dia 10 para wa forum ini di Agosto dia 17 para wa loki forum para senador. So pia inota anuncia masuzo wa ini po masusedi ini question sempre ini di Northern Marianas College o gagi ini membro ajusia civic class na para no siya na question yung bueno na dia na masinyala. Tapos, ini aktibidad, mamamayla siya. Ito ako si Kuri, apa gua mas bueno para extendi hujung. Hanggang no drought no
Bila tati gigi pinenena na unsangan na asunto da tanafan manhaso ikaw tautan gini Commonwealth for ST i-budget sa anawi na loki i-budget daw atan no nailing mo tada o others. Anafanaso na konsensyan i-gobyerno, i-konsensyan i-legislatura, dahil niya na moling niya tanafang gaitsetso i-empleo gobyerno. Dan konsidera no pofang gaitsetso cosa kiyo pananggagasta para ekonomiya ta. Watan na sensyan i-gobernamento ta na manmaaasi na itotaw. Kau leadership ilikunan no tanakalamting tao pera opisina lo na itinahong at least na siya tanagwaha empleyado na po ata ni opisina. Waha emplo daw na by langlos sa no 3 meses tati na tempo giniluneriton ko luta da usenti magway i waha salapi para empleyado toda salapi na para opera di oficina. Pues enigi tafafana para 2025 na sakan da neong Stowe Studio usoda na 3 años tati na tempo tumay wini este. Fenti na malu mi arpa da hanay diti inabungta. No, ang pataatan ini ni 2022, 23, 24, pero halong talo 2025. Da parewa para 4 años na waha empleyado, lautada para el departamento. Okay. Alright, pues bonito talo na un repase tati. No, daw na may lang no sa Stihuzong wasya gini no acronym. Tatungo siya na acronym gini Amerikano siya. Kumulit niya LOL, bisa na maagang laugh out loud. Guana acronym DIY, kumikiling niya no do it yourself. Guano pin acronym gipino Amerikano WIP, work in progress. Guana acronym IDK, I don't know. No, it's a moro na no waha loki it's a more on the acronym because it tasasangan ni programata DDK Dakun Lugero Puccino waha siya otro TTK Taki Tungkiko wala hingung waha TNK Tungo Manungo Kaduko waha ejilingnya PNL PM itinod sa Morris din na acronym. Puti nama si law puti niya mo doon o sa este no fino hila na nota este sa daw na ma-comprendi zagin umudso si kuri dalig niya PMK pus dalig niya si kuri na taki tungkiko. TTK taki tungkiko. Kumilig niya si kuri TMK pus dalig niya tungo manungo kaduko. Usis tingin siya palabra testi, palabran sa muro sa tanapan manhaso na kulit yung manotaw ka. Upang testi iparat lalang no suzo, sa panado siya tayo banwa, di man magtumagi, magbubensita, upang tino magtungo doke, apan na lingwahe na tapagtitika. Datana, yan no contribution kang bagun, volunteer. Sa nilay pun voluntaryo, ito po na. Yung pagtinaw ikulturata da malelefay na isti manajuda ni pisino, manajuda ni along komunidad, tilek ko naman malelefay lo ang taatan ni tempo di 1960, 70, 80,
No diano ene manaduda ginisino, naduda si Tiumo, naduda si Tiamo, no ini voluntario eno lo punay fino americano ene voluntario na no hagasata so gilinalata. I know, kuri no zawen yung songan sa ane bitikiki suri na tiwadala ko pay lanso sa bubulong tatariw mo kay. Kuri zawen no. Ay sa Palasik nila. fakto eno da mga natapan manef Kultura no no. fakto eno kultura kay manabida. Alright, nagasagwa gini man ang aking halong no Buenas Guaparon Zukti Magi inan mo por favor. Hey, good morning. Okay, konsumo na. Sino? All right, brother. Buenas. Nalag ka nga pang job, nalag ka nga did. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Yeah. din ang pumulit dan ilingwahe kasi siguro ay wala ako sa mano na doon ng lingwahe sa mo parang sa lingwahe marala di naman ng lingwahe buwahan gusto mo tamanin din para sa pagmatoso kanilang buwahan sa tanakuna na palawakan sa moro muna iniilig ko na sa kanakuna rin no mangginagawa mungkin na hindi pa ako mag-publish no Marianas ang nagginagawa kaya pagkagawa hindi pa naman pagkirinan na hindi magginagawa una na lubas rin di makapagkakar una so kita mo rin mo una mag-magpapagkakar mo kasi nila yung kanada ulo hindi ko rasa na nilingwahe kasi doon mo Okay. I love you Sinanaw plan Teresa Pangilinan Thank you, John Reynolds. Continua muna umunra sa medyo lalala. Danigi na mensahe na lang yung si Joe para siya manlalala na niya sa tapan niya. Jesus Mose. Gawin nino manoodin holong di landline inon mo po favor. Buat para unso tipago. Buenas días, Jen. USP. Alright. Konsige muna, brother. Ang susulang na pag-vestidos na asunto, malagwag pag-i boda ni nanay Bob, pag-i-whiskey, happy birthday po ako ulit. Kumu, higa muna ako dan hindi na rason na magpaplupa ako sa napanakasulo. Dito tugon niya ni Papa Jesu Papa. So, anyway, ang paratasi niya, ito na si article po, yes, sensitive, kasi ganun kumiligak na. Di alon, itaw-taw sa, di pero itaw-taw-taw. Tutungo ang first na siya sa diskonti. Mansaskin, ang nagpatahasan, nagsinagidikikita nota, dan hindi siya iman-ibig ganun niya. Yes, jadi kau sa otak, di mana sila pamagunta, kotaasan, kukuha kau po para siya. Ito i-paramisyonaryo, overnight na, kena nato, kena tani dosi. Lumalapan sa taatan, tapos 1990s, may madiskuida siya totoo paano, may mapilita no niya, kasi si Masumo mananis, may zon na sa loob. Papatungon niya, natira siya sa stage, ay matutuon siya. Kasi hindi siya na po sinasusto siya, hindi no magigpatadin mo siya. So, then yung tungo mo manis sa loob yung benti, tulog pa nung bloko at ako. Terus apa itu magun ni matapati dan ni matapati na pamagun itu para manusia. Para sa na kloro di nasukta di article mapusin man swerte ini na tolu di covenant. Kaya di covenant na rason na founders mo na ba ito na palabra exploitation. Kung makomprende apa na kumalilan niya exploitation. Waktu nila na palabra dito, ata nila na palabra di covenant. Man-switted na guys, ba siya si Manggit? Manmalapilo sa founders of the covenant. Rumahatan, ihapag na hata na magputehe sa magunita. Get you the coffee para sa siya mo suma. Itaw to ni Atodi, Atodi sa pudi na nilako niya, desisyon niya, no? Sa Department of Public Life, dito ko mga para homestead. Muna na dependan sa homestead, sa homestead program, dito ko mga puno. Gamano siya kasi panagunita. Bago na keto taasan sa nota, nanggay itaw-taw sa kamanyaswa na apartment, manggay i-explain sa hapa, kundi i-disquidon manggay na niya. Dino tataw,
Itano, Chupangako, na niya. Project siya, mamagsu, pagkon mo, pagpagpapangakon mo. Gamakan bumaliya, mamaksa bumaliya. Okay. And hindi sila nagkuha pinapunto malapal sa pag-impactality covenant sa man-shifting ng territories. Okay, Ray, no, benahulong nano, jagin ta sinyalan no i-discussion. Ano, Bino, bro, antay, ha? ano sa school fees din, sa aksupan, sa pamakunta, 13 miles na, hindi pa para maulong siya. Ay, lo na ka. Tana, benahulong nano gezi para sustain niya, i-article 12. Okay? Ay, ako na para sa sustain, bola. Oh, na, para mapulo. Bola, para ako mag-school fees. Isinya loki rene na sa no waluki bulat sumupuput taji para manasua. Us bunga na para opinion mo jan Then talaga di sangin kita gini then. Benalum non mo na ja Atan eno alta provincia the exploitation in article 12 para pa to di paragraph kaya na klalo para the exploitation. ay lo nga sa unsangan na reloki earlier na para ifamagunta. Okay. Protehi para ifamagun mo. Bunga mabindi lugar mo. Agwa unha suji apa na para sangani utu na tawtaw na bunga mabindi talong ko. Kus edi lilik ko na. Okay, pus mela na tanagwa discussion. Bunga na para apa na para hogwa pago por kumeko sa para pamagunta. Hogo na sa mo bebindi lugar mo. Okay. Pus benalum non mo na reg edi antay. Okay. Za bunga mahalog na kita diskuti. Dito madiskuti masya sensitive controversial. Dito madiskuti. Ako na para bunga na po bunga madiscuss. John Davis versus election commission na case law ne. Ata na no na case law. Apa sangan fan apa. Case law kung malileng yan isipin yung Senate court ne. Apa. Napodo sila man nambota at ata na manita man minorities. Pero mapoy na po na mapegay no hindi para popular district. Mapoy. Sa man minorities. Devi madiskuti race ti. Ate pero dinisiti tanong pa gini papalito. Ahi. Hogo. Ay. Hindi ko ito ni general ate pero dinisiti itinahatak ni tanong papalito. Devi madiskuti. Papalito kasi man ang bomba gino. Devi madiskuti race ti di ano ni community. Afeno na sa stigi. You're not getting my point. My point is a cancel and there's a decision render. Unay lo ililing mo mga madiskuti pero mapega. Otro para basta na diskutin Ano din yung comprendi na we need to I'm gonna open your opinion. I respect your opinion. Yes. Pus benalum malagong yung discussion. I'm just stating my case, but what I'm saying, pag dinamay tapon si mga hasong ko. Benalum nan mo lagi discussion. Anyway, I respect your opinion. Your opinion should be, and doesn't mean you're right. Okay, and doesn't mean I'm right. Ay lo, benalum nan mo liliko na gezi para mga mapatsan eh. Right? Okay. We're gonna debate on that. We're gonna set a date. But honestly, you're creating like what we call Armageddon. You're creating, if this thing is to be brought up to a discussion or for a vote, you are creating an Armageddon in our children's future. Benalum no, yes or no? Okay, sorry, that's it. I wasn't expecting, I was just going to share my opinion. Okay, I was not there to debate with you because you're a moderator. I don't like debating with a moderator. Okay, so you should be neutral. I'm just expressing my opinion. Okay, pues muna na masangan you're a moderator. You're not here to debate with me. Hello, Ray. I'm putting it out. Mga masanganin so na mga ma-discuss. Para I'm just sharing my opinion. That's it.
Okay, pues mga na masangonin so na we shouldn't. Give your opinion to your discussion. So I'm just sharing my opinion. Okay, that's what I'm saying. I'm not here to debate with you. I'm just sharing my opinion. Okay, so don't say na. No, don't say that we will not discuss it. Okay. Okay, that's all it. right. Thank you. But anyway, when you're going to tourism like that, so get my went to sport tourism. Yes. And that's the song I need to. We cannot mix apple and orange. Okay. So when I let go to that, you see that pagkain in Japanese tourism or investors, hindi ba Marianas, ito na manoy kampo altis that is freedom kita na panimalo. Okay? Because if you don't expect Japanese, no matter how you market it, you cannot mix apple and orange. Okay? You don't cook anything. Every tourism net, hindi na marami kumublabel ma-complex sa freelancers, YouTubers net. Kung na-problema na kita na YouTube net, then hindi Netflix, then todo no say, movie online, Apollo Hollywood, if you say Hollywood videos, Apollo. That's the reason why tourism is very difficult to bring it back to the cinema when it's targeting Japanese. Because Japanese is not going to come back. It's face reality. Yeah, it's gonna be difficult, mga Japanese, no. Bakit? Japanese like that, bisa ini economy after. Isa mo na kuha, isa mo na tuwi pa rin. How does na hotel niya ginilokit na? Yeah, so let's just take the fact. If we share YouTubers, whatever you call it, the social platform, really makes a dynamic effect when it comes to tourism. So the Marianas Variety Authority, Marianas Visitors Authority, okay. Strategize. Ray, I'm gonna cut you off now. Actually, another call. Stay time look. Thank you. All right. We'll take it. So time is we got 5 more minutes before we close. 670-287-4536 in landline. Obviously, in landline 5929. Okay, in mo por favor. Yes. Yes. Yeah. So bonito Glenn, kung tanagwahan na nagpagwama, iti homestead, di para sa mag-software, di magkamuro ng Carolinian, no low income housing program under FPO, Glenn nagpagwama. Sa bula man na natag sa manhono sa simatagi no na investment. Yes. The instead of tanay, ito-total ni Tano, tanay tono ng buma, then masya, ilagsura o maakso tayo mano dito sa Marianas, mansamolo ng Carolina, pero manohin na beneficio. Hindi ko rin nagwaan siling at studio na no bagan bill, no? Yeah. Then, ilik ko na bonito ko na pagwama sa mentas malalalahi pa ako na umanagwan na pagwama FPOC o farmacology sa moro ng Carolina, Sanonia, Dumanagwa, sa moro dili, no, apa siya na naasno sa moro, nito, kinipuro manay, wakto, general panin, no, sa farmacology, kumaptan, itong bisa na guma, no, no, hindi ulo ko na idea, yung mahato mo, no, maloko, pati maningkamban, so mahasan nito, dapat konsepta no nakalapit para kita ni magtamuro ng Carolina. Ito Marcy Glenn. All right. Situ Marcy, indal magay no bonito no naplano siya. Importante sti discussion. Mga litgi sa pudi controversial no you have to tackle that. Sa sitio fakto tempo na mamamatina si tawta desisyon. So we need to discuss the pros and cons. Ipubliko po din ni CD. Mga na iput controversial pero mga madiskutik sa estado sa kadiskutin no latse no loke. No, si Dus Masi Joe now, dala sa Sulisti cellphone. Okay, buenas. Yes.
Okay, Phil, kung sige mo na. Magpush na berotay lisanan di weta tamo. Dan maybe claim na sanay onmo bluta dan kilian. Kuriski sure. Then forward over DDP population bluta kilian. Itra na shaipa mista heavy traffic. Katara pago machustogi sure. No DDP compression bluta kilian. Matanay onmo da tapanajuda da na forest shifti tang yemen bilis. Okay. Está, pero... Okay, está si Zeus Masifio, neno. Pudi oras tano waktu tempo. Ja men huso man si Kuri, si Programan Marianas Agupa. Kuri wa informasyon po lang sa ultimo mo para maniku pago. At sadika. Si Zeus masih para todo y manggayi di Telemundo. Otro sábado talo. Okay, si Zeus masih talo peniros di tempo ni Mandita pago na Sabado. Importante siya na asunto ita diskuti. Kaya mano alita sa sagad na gulibay na hanapan puntunin, anak akadidakit, no hanapan mutsuhit, no ginin iinatupin hinaso. Because the clashes of the minds. No, bunga na debi ugwahay no. Nigi simple na humuhudsong molig na futuro. Sa gingwa inatungtung gihalong ihinaso. Alright? Bunga na para sa tizata humumuk. Ta diskuti sa na baba ihinasomo. Alright? Stigis po kaman Marianas Agupa. Pues si Zeus Masi talo. Para todo samjo ni maneko, iman man ogang, siluta si Ray, passionate si Ray, di zonya belief sa bonito no? Si Kiyoshi Loki, wala papa, tiniyan. Para Loki, ito siya si Phil, si Zeus Masi. Ganeji manggaygi kwinigi maneko, Teresita Torres, dito mo mauno nagaygi si Terry Torres, lagaygi kwinigi online, si Zeus Masi. Para todo do samjo, bining Programan Marianas Agupa si Guela Agatete. Gaya si Guela Agatete ko gatete ano pa sa tali. Oh, naga. Sige, siluta. Bueno para jokti artista dita kanading Guela Agatete. Hanggang Glenn, dangkulo na espesyal mensahe sige. Viva Liberation Day, gini kita kuahan. Todo bisita naman matumagi, ginenisiya naman hapon, sa otro siya na lugar. Fan Marianas Agupa, zaim fan ega ne Liberation Day Parade, zaim fan namjuza ni Tatotano sumilebra esti mina 80 años na tiempo ne man liberated ginigi islata siya, za utanagwaha respeto inagway za ni nakomprende para todo el lugar. Si Zeus obedecihit para todo o tempo. Si Zeus Masi, Glenn. Para hogon okay, Guela Agatete, si Zeus Masi. Talo gini na Guela Agatete, talo gini ni Gadbo na Island Boham, si Kuri, si Zeus Masi, todo okay, i-reports nga, mambunito, manggaygi pa na Sabado. Talo Boham si Glenn H. Mangnoda, inagway sa, inafamolik zampas para todo do samjo. Adios. Igway sa hamjo, ito Sabado. Oh, despacho.